গার্মেন্ট টেক এক্সিবিশন, এটা বাংলাদেশের জন্য আমরা সবসময় ওয়েট করি এক্সিবিশনটার জন্য। আমাদের সুইং মেশিন জগতে আসলে এই এক্সিবিশনটা সবচেয়ে বড় এক্সিবিশন আমাদের জন্য। This Kamante exhibition we join is our second time, and we are very happy to join here. Up to now, we are getting very good feedback. সত্যিকার অর্থে চমৎকার একটি আয়োজন। আমাদের যে আয়োজক কমিটি যারা ছিলেন তারা আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করছেন। অনেক দিন ধরেই একটা প্রচেষ্টার ফসল এটা। And we are catering to the advancement in technology in Bangladesh. Looking forward in the future. আমরা এখন চেষ্টা করছি কম পিপল দিয়ে কিভাবে আমাদের টেকনোলজিটাকে সামনে আনানো যায়। নেক্সট 2024 আর 2025 ইয়ারটা কম্পারেটিভলি অনেক ভালো যাবে। সো এটার দিক দিয়ে আমরা খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি। Very satisfied for this exhibition. Lot of customers coming here. They are very interested for the automatic sewing machine. This is the future in the garment area. We have set up for knitwear, we have set up for denim wear, we have set up for blazer and undergarments. All set up we have, and our team is ready to support the country to reach the $50 billion export. আমরা গতবারেও শো করেছি এই গার্মেন্টস টেক্সে। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি খুবই স্যাটিসফাইড যেভাবে সুন্দরভাবে অর্গানাইজড হয়েছে। আমরা প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। আমাদের এই মেশিনগুলো হচ্ছে অটোমেটেড কমপ্লিট সেকার,